Welcome back to our channel Apni School. My English Book 2 Unit 1. Dear children, today we are going to learn 1.5 Fun with Alphabet. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1.5 Fun with Alphabet. Look, listen and say. देखो, सुनो और कहो. First I read, then you repeat after me. पहले मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराओ. Okay, let's start. A for apple. Capital A, small a. B for bat. Capital B, small b. C for cat. Capital C, small c. D for dog. Capital D, small d. E for elephant. Capital E, small e. F for fish. Capital F, small f. G for grapes. Capital G, small g. H for hat. Capital H, small h. I for ice cream. Capital I, small I. J for jug. Capital J, small j. K for kite. Capital K, small k. L for lion. Capital L, small l. M for mango. Capital M, small m. N for nose. Capital N, small n. O for orange. Capital O, small o. P for pencil. Capital P, small p. Q for queen. Capital Q, small q. R for rabbit. Capital R, small r. S for sun. Capital S, small s. T for tree. Capital T, small t. U for umbrella. Capital U, small u. V for van. Capital V, small v. W for watch. Capital W, small w. X for X-ray. Capital X, small x. Y for yak. Capital Y, small y. Z for zebra. Capital Z, small z. Okay student, that's it for today. Thank you and goodbye.